Ngiyabingelela nonke enikhona enibheke namhlanje lesi sikhathi. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu lesi sikhathi eningibizele lona. uNkulunkulu enze uhlelo ukuthi siphinde sihlangane lo mkhosi wabhudi ngakasikhonde sibonga sebashilo. Ngithanda ukubingelela umkhulu uDr. Mahlangu, my spiritual father evangelini, ngibingelela ugogo nebandla lonke leadership, ama-5 amahle umhlabeni wonke jikelele. Ngiyambonga uNkulunkulu kulesi sikhathi osenzele sona ukuthi sisenze umsebenzi wekushumayela ivangeli. uSathane bethi uqedile lo mnyaka kodwa wasamshaya ngebhola lakhe lo sesinamhlanje sesebenza itechnology esukwazi ukubheka ukubuka umhlaba wonke. Ngiyambingelela emakhaya nina nonke enikhona, sizosho ukuthi uJesu uyinkosi kulesi sikhathi. Ngifuna ukuthi siye ezwini lethu namhlanje ezolifunda ngokaMateyu chapter 26 verse 31 to 32. Lifunda ngalolu hlobo: kwathi sebehla libalele igama lokubonga baphuma entabeni yeminqumo. Khona uJesu wathi kubo, nina nonke nizakukhubeka ngami ngalobu busuku, ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakushaya umalusi izimvu zomhlambi zihlakazeke. Kodwa emva kokuvuswa kwami ngiyakulandulela ukuya eGalile. Ilapha ivesi indaba yami lapha ku verse 32. Kodwa emva kokuvuswa kwami kusho ukuthi lapha kuvela indaba yokuvuswa. Asithandazeni, siyabonga baba wethu engcwele egameni likaJesu. Izwi lakho baba lingamandla, lingumthombo obamileyo. Izwi lakho baba lidaba imisedala seLibanon. Izwi lakho linamandla okuguqula ongaguquki. Baba iselifunde izwi lakho lenze baba lenze umsebenzi emhlabeni wonke lapho nizofinyelela khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sifuna ukufunda abazalwane namhlanje ivangeli lethu ngokuMateyu ukuthi ukhuluma ngendaba ukuthi uzovuswa ayise eGalile. Ngifuna ukukhuluma ngendaba eziwu4. Ngizokukhuluma kancane ngoG abane. Uthi uJesu lapho ukhuluma nabafundi bakhe, ukhuluma ukuthi indaba la kwangathi abafundi bakhe abayiunderstand ukuthi sekumele kulungiswe isigazi. Ngifuna ukuthini namhlanje, ngifuna ukuthi ikhona igazi eliphelele elilona lona, the perfect blood. Kwangathi uSathane wayebeka ama-dispute ukuthi igazi lemihlatshelo lezilwane alimsizi umuntu, aliyenzi insindiso efanele. Kwangathi uSathane wayekhuluma nabantu wathi mina ngiphethe sehlule i-authority yokuthi abantu bangabami njengoba ngabehlula ensimini yase-Edeni. Kodwa sithola uJesu lapha uzoba igazi eli-perfect. Ngaphambi ukuthi ube perfect kumele ube scientifically approved. Kodwa uJesu lapho ufuna ukubatshela ukuthi komanje ngisengakaqualify kahle madoda bakwethu, kodwa kunendlela ekufuneka ngihambe kuzo iminyango ngeminyango ukuze igazi lami libe perfect, ngoba kumele lendlule li-approve ukuthi leli igazi elingamsindisa umuntu. Lapho uthi emva kokuvuka kwami, kusho ukuthi ngaphambili khona izinto ezingahambanga kahle. Uthi emva kokuvuka kwami mina as a leader ngiyohamba phambili kwenu nginilidele eGalile. Hayi bazalwane, ngifuna ukukhuluma ngendaba ezine kodwa nje uthi ngithi mina ama-threefold sufferings before the crucifixion. uJesu lapho ubonakala eyindoda ekumele ihambe izigaba nezigaba. Indaba yokuqala sizokhuluma ngayo uJesu wokuqala lithi zoba uNkulunkulu uJesu emva kwehubo. Hayi madoda, ukhuphukela ensimini yaseGetsemane. Indaba yaseGetsemane lithi zonkosi lisho ukuthi indaba yesikhamo lapho kupresswa khona ioil, lapho kwakhiwa khona ioil, ama-olives lapho kwakhiwa khona kukhanywe uoil. Lithi ngamanye amagama ngifuna ukuthini ukuthi uJesu wakumele ahlupheke phambi kwaSathane. Isitha sethu bazalwane uSathane ekumele abhekane naye mathuba. Lithi zoba uNkulunkulu eGetsemane lapho uJesu wayekhona uhamba nabafundi bakhe. Lithi zonkosi uhamba noPetru namadodana kaZebediya, uhamba nawo ubanikeza ukuthi amadoda asihambe siyokhuleka, ngoba le ndaba yokukhuleka ibalulekile ebandleni kaNkulunkulu. Lithi zoba uNkulunkulu uyabashiya uyaqhubeka uyaphambili. Lithi zoba uNkulunkulu lapha emthandazweni wayebhekene ngakwathi lapha eGetsemane uyakhanya, khishwa le-anointing, ngoba i-anointing isho ukuthi uyasubmitha phambi kwabantu, ngoba ngeke uhambe ungasubmithanga. Uyakhanywa lapha njenge-olive ekhanywayo. uJesu kumele asubmit ukuthi yonke noma ngibani uzomsiza, uzombusisa noma uzomsindisa. Uyabheka uJesu ubona abantu abamphikayo,
uyabheka uJesu bana abahlekisa ngayo bazombulala kodwa nabo kufuna basindise. Lithi zoba uNkulunkulu uyakhanya ilapho sathane kwangathi siyakhumbula ukuthi ngeke isikhathi wakwenza i-offer. uSathane bengafuni ukuthi uJesu igazi lakhe lichitheke. Ngisiyakhumbula esentabeni lapha ethi uMateyu chapter 4 lithi zoba uNkulunkulu uSathane wenza i-offer. Uyathatha uJesu umise esiqongweni sentaba uthi hey uyabona le mibuzo nokukhazimula kwayo ngakunikeza kona nje uma ungavuma wena ukhuleka kimi. Kwangathi uJesu akayithathanga le offer yokuqala ingakho manje sekwenzeka le offer yesibili. Ngithi mina uJesu akumele ahambe kumachinery kaSathane amkhame ukuze akwazi ukutshintsha ngoba imagama ufuna ukutshintsha ingono kaJesu ukuthi ayenze lula engachitheki igazi ngoba wayelazi leli gazi ukuthi lizoba perfect. Hallelujah. This is what uNkulunkulu silapho uSathane uyeza manje for the second time. Uzokhamile lithi ubaba uNkulunkulu uJesu lakaselapha uzubuhlungu uyakhala lithi kwaba khona isithukuthuku sekwangathi zehla njengegazi. Ngamanye amagama uJesu sobheka inhlupheko ezoyabuya ilapho uJesu itest yokuqala waphosa wayiluza. Lithi uzoba uNkulunkulu waphela amandla wakhala. Ilapho lizwe uNkulunkulu aliveli kwenye indawo uthi wakwehla ingelosi yazomsiza athi hey go on madoda ngoba leligazi liyafuneka ene waphuma uJesu esandleni sikaSathane ujiwe oqala lona la uJesu wesibili ufuna hamba uJesu uthi izwa uNkulunkulu lithi mina ngaphambi ukuthi wendlule uSathane wakumele approve ukuthi leligazi nami ngimbambile ngabo ngesisikhathi siyezwa uJobe lenyilaka approve nguye uSathane athi le nceke uyakhuyibiyela ngoba thina bazasibiyela egazini likaJesu. Lithi zoba uNkulunkulu lapha number 2 sifuna indawo yesibili ujiwe wesibili iGabatha isho ukuthi ngamanye amagama suffering in the hands of the sinners abantu wakumele uJesu ahlupheke phambi kwabantu abathandayo zobasindisa. Sithola lithi uIsaya uthi yayideliwe le ndoda yashiwa ngabantu wakumele ibashiye nabantu abayezele bona ukubasindisa bamdela bamphika bathi hayi sikufuni wena sifuna uBaraba wawethu wazama uPilato wenza imizamo. Ilapho sibona khona ukuthi leligazi wakumele ukuthi ulibypass ngoba sasa lalizoba igazi elingaphelele. Sithola uPilato ezama imizamo athi hayi asisenze imizamo le ndoda ayinaqala ingakho ukuthi madoda sikhetha kunamadoda engifuna ukwarelease la ukhetha abantu bathi hayi thina simfuni lo muntu lo sifuna igazi ethu ngabaleni wena phezulu kwethu ayisifuni le ndoda ngempela kwakunjalo ngoba ngabe uma ungale kwakhulula uJesu abanye ngaba bakhonza uBaraba ingakho uJesu wabona ukuthi athathe indawo kaBaraba ukuze thina igazi lakhe lingabi nemibuzo ngoba la kumele uapprove kumele approval ingakho ukuthi zoba uNkulunkulu ithi mina iGabatha it's a platform ilapha uPilato wayehleli esihlalweni sakhe sobukhosi lapha iplatform ilapho ufuna decide khona. Lithi imeaning yeGabatha judgment by stoning wakumele akhande uJesu ngamatshe afa but sibona umsebenzi wamanje uPilato wenza umsebenzi omunye lapho uthi hey le ndoda ayinaqala angiyise kwenye indoda bayibona la ithumela kuHerod amakhosi amabili lithi uHerod wayekhona lapha eJerusalem wayekhona kwesifana na Herod wajabula ukubona le ndoda wayibuza kodwa aphinda bela kuPilato. iGabatha indawo ebuhlungu ilapho uthayelwa abantu obathembile ngoba ebandleni asikhonzi nabantu abayingelosi kodwa sikhonza nabantu abathembile wakumele ahlushwe abaphristi abantu ababembiza uMesaya abantu ababembiza bathi uNaumesaya usofikile oyimele adelwe abafundi bakhe ahambe nabo bamphike babaleke kuze kufuna abantu bazothwala isiphambano lapho kwakumele ithizwe babunkulunkulu omunye wabo uJudas Iscariot weza nesibuko nezinkembe wakumele aphiwe abantu ahambe nabo isikhathi eside. Ilapho iGabatha ukubuhlungu uthi ubona uhamba nabantu kodwa bangakuzwisisi baphika wayekumele ubethleyo abantu abaningi uPilato wazama kodwa imizamo yakhe bazalwane ivangeli lokuzanyelwa lisebenzi ngoba liapprovanga sifuna ivangeli elizodlula yonke le process manje kuthi mntaka baba lelimele liapprove ngabantu. Number 2 iGabatha ilapho kwakuhlungu khona ukubulawa ngabantu ngoba uPilato wathatha iScotch lesabhoki noma lemvubu noma yokushaya ilapho kuvela khona ukuthi wakumele wagagabulwa ngesilana amasotsha amfloga amwipha enza konke enziwa ngumuntu kodwa lapho wayetrainiwe lapha eGetsemane wathula
ngoba le ndoda yethulile ifuna ukuthi leli gazi li-approve ukuze lenze insindiso ephelele. Haleluya. Lithi abanye abafundile bathi yashaya 5,600 ama-stripes, but ngifuna ukukhuluma amanxeba amakhulu laba kwavela thina insindiso ethi yavela khona lapha eGabatha, iplatform ukuthi uJesu akumele aphoswe ngamanje, but utholakala esishaya etifa ngashaya ngamatha kulabantu abathandayo ukuthi uma wabheka lithi zoba uNkulunkulu wafika isikhathi lapho wawakhona 11 times umshaya wangathi mabheka fine wrestling uma abantu wrestling uyawushaya ulale phansi ureferee judge ashaya kathathu ukuthi uma before lo uma ushaya kwesithathu uma ushaya shaya kube kathathu ukuthi igame iphelile kwangathi uJesu ke bashaya bathi sophelile ayivuka ethi hayi ngizobafela nalaba bangabanga. iGabatha indawo Jesu andlule kuyo ukuze igazi lakhe libe approved. Haleluya. Na indaba esithathu iGolgotha lithi zoba uNkulunkulu lapha uJesu ubonakala innocent, but indaba yakhe ayikhulunywa ngamaphoyisa ama-social worker kodwa kudingeka amasotsha abantu bempi ngoba leli izwe babuNkulunkulu lithi Jesu ibonakala indoda yempi. Ayibadoda baprofetha ukuthi le ndoda indoda yempi. Zonke izimpi zethu yasilwela wathatha amasotsha ahamba nayo idatshukela iye eGolgotha endaweni lapha iGolgotha isho ukuthi indawo yeminqumo ekhanda lithi abafundile bathi indawo lapho kubeka khona amagugu njengoba uDavide wake walwa noGoliath kubekwa lapha ifana nendawo ukuthi ama-heroes onke akwazi ukunqoba amakhanda awo laba abanqotshwa abekwa khona for generation to generation. Ilapho uJesu eza khona endaweni yekhanda. Abadoda lapho uJesu akumele abe i-final victory yakhe ithi ngoba uNkulunkulu wazapha kule ntaba yesikali. Haleluya. Jesu wazawa lapho uJesu washiwa khona kwakumele asafare in the hands of the Father. Ubaba wakhe kumele amphike naye. Ilapho ubuhlungu abukho ubuhlungu bokuthi uphikwe uyise. Ilapho uJesu uvela khona amagama esikhombisa, but khona la wakhuluma khona uthi Eloi lama sabathana babushiyelana ubuhlungu ushiwa esikhathini esinzima wakumele andlule lekuze ashiywe uyise wamflathela. Awu bazalwane lithi zoba uNkulunkulu wakumele injongo kaNkulunkulu wakumele leli gazi libe justifiable ukuthi lensindiso yethu iphile. Haleluya. Ithi mina namhlanje ubufunda lapha wakumele lapha kwanqotshwa khona ufunda lithi zoba uNkulunkulu Sathane waba ne-punishment wathi ukunqoba kwethu yathi uJesu uzoqhoboza ikhanda lenyoka. Ekhumbula amakhuluma ngo-Eva ensimini yase-Edeni. Ukamanye amagama the final victory ukuthi uJesu anyathele ikhanda the skull sakaSathane. Ilapho wayehlulwe khona ngoba that was the final victory yamakholwa. Namhlanje sithi sisindisiwe ngobe yabakhona le ndaba ukuthi uJesu anyathele ikhanda likaSathane. Kulapho uSathane wabona isalvation khona wavuma athi nempela le ndoda yiyona iqualified. Kungaba abantu abasekhaya ezinkingeni ezikhona ikhona igazi elingcono elidlula igazi lezimbuzi, igazi lezilwane elingawusizanga umuntu, kodwa kumele ukuthi Jesu aqualify ukuze anamhlanje insindiso yethu ibizwe ngayo. Namhlanje sithi sisindisiwe ingenyane eligazi. Namhlanje sine victory lapho sesifunda khona bakwethu G number 4. Hey madoda, ilapho bazalwane isecret khona. Ngoba lapha eGalile indaba yakho kuthiwa iGalile ise north of Israel eJerusalem. iGalile lisizobe kuyofunda umlando, it's a fertile mountain. Indawo efertile ngamanye amagama inothi. Jesu utshela abafundi bakhe uthe madoda emva kokuvuka kwabo ngoba sengiyoba sengiqualified ngifuna ukuyisa endaweni enothile. Insindiso yethu bakwethu inothile dinga thina sithatha. Ingakho uthi mina ngizonithatha ngime phambili yendane eGalile uG number 4. Hey, iGalile abakwethu indawo enothile. Abanye abazi lomlando ilapho uJesu wazalwa khona. Ilapho waqala iministry yakhe for 30 years. Ilapho iGalile ilapho sizwamile ngabantu uJesu wahamba phezulu kwamanzi. Bantu abakwethu kusho ukuthi bazalwane zonke izinkinga sinazo. Wena ugula unjani kusizakala kusiphela lapha eGalile. Uma ngithatha la eGalile bathi kwakukhona ihlukene kabili. Kwakukhona iphathi la kuhlala amaJuda khona. Kwakukhona lapha iphathi kuhlala abezizwe. Hayi lensindiso iyapheleliswa ngoba yangena ama-Gentiles. Hayi ilapho abantu abakwethu singena ngesibindi ngobe nathi sange uthi Jesu ngizonithatha
ngimlide ngihambe nale egalini hayi bakwethu kufuna namhlanje celebrate ukuthi hey silindwe endaweni enothile ivangeli lethu linothile linako konke ongakucabanga namhlanje siyambonga uNkulunkulu siyavezela lithuba ukuthi alethele le ndawo indaba yensindiso ukuthi mina namhlanje ubaba khona uJesu the powerful weapon igazi kaJesu ukuthi mina igazi lezilwane zangumsiza umuntu kungabe usathane wayebeka ama dispute athi uJema Jobe ekhuluma nathi nami ngiyangena ngoba igazi lakhe langaphuvanga but siyambonga uNkulunkulu ukuthi alethe uJesu emhlabeni azosifela ngoba ngako lithi zoba uNkulunkulu lake afa wehla waba ne-authority ukuthi mina ivangeli lensindiso line-authority ingako wehla emhlabeni ofuthatha izihluthulelo zeso wathatha izihluthulelo zikasathane usathane akazaba ngoba ne-dispute ngifuna ukuthini namhlanje ivangeli lethu liphelele bakwethu liphelele wathatha insindiso nako konke awudingi ukubala ukuthi ngibless ngalapha ngibless kodwa uthatha uJesu uyipackage uJesu wethu uyipackage awukwazi ukuthatha okuye ushiye kuye namhlanje bengenza isimemo kuwe mntaka baba ohleze ekhaya lalela le ndaba uJesu uyipackage ukuthi mina una 4G abanye bakwenza technology bakutshela ukuthi u4G into ephezulu kakhulu powerful hey ngithi mina ivangeli lethi powerful lenza izimanga u4G ungahamba ngale ndaba kaJesu ethelele isiphambano bayezama ukuthi impilo yethu ibe ngcono wathatha abantu bezizwe hey besingafanele bakwethu ukuthi ngabe sikhona but ivangeli lasenze saba ngabantu ngoba namhlanje sishumala kangaka sikhuluma indaba ukuthi uJesu uyaphila la kulesikhathi noma bathi aba scientists azama ikhambi lokufuna isifo mina ikhona ikhambi elikhona lokuJesu Kristu thatha Jesu wena ikhambi eliphelele thatha Jesu izinto zakho ziluke ekhaya thatha Jesu wena wenzeke izimanga ungakhetha okunye ushiye kuye uJesu ipackage bakwethu thatha Jesu namhlanje ngifuna ukuthi ngimemele kule ndawo uma bosukhohliwe ukuthi khona indoda enguJesu unensindi unegazi eliperfect igazi eliphelele ngisho njalo namhlanje ngifuna ukuthandaza nabanye namhlanje ntambama umuntu hey legazi sengambe ngafuna ngafaka isifonyo hey kusho wabantu wabona isayini ukuthi unama mask wabona isayini ukufaka uvale kusho ukuthi ikhona icovering ekhona siyayidinga leli gazi sihleze emakhaya silele hey sidinga protectwa leli gazi hey lokunye kwesikhashana bakwethu kusho ukuthi is a sign ukuthi siyayidinga icovering umuhle umuzi namhlanje ozothina ekhaya emshadweni wakhe ababiyelwe igazi kaJesu muhle umuntu asemsebenzini athi Nkosi ngiyabonga ukuthi umsebenzi wami uprotected kwenze njani ngithethe legazi eliperfect muhle umuntu ozohamba angasaba bathakathi it is because leli gazi lona eli right wathatha lo ufuna ukuthandaza labanye namhlanje uthi Nkosi ngiyalidinga legazi elezimbuzi liyahlupha ngoba liya expire elimali expire litshele nabantu bakhona futhi abazokutshela bazofuna imali but ikhona ivangeli free yini umuntu ababakwazenza islim ingakho Jesu wazenza islim wathula phambi kwabagundi bakhe injongo wayefuna igazi eliphelele elingamsindisa umuntu ngiyathandaza namhlanje ntambama kubo bonke abazothi namhlanje ngiyalidinga leli vangeli ngiyalidinga leli gazi liyona elinga expire leli gazi elisiprotectayo hey kulesi sikhathi lapho sihleze ezindlini siyamdinga yena hey asibe sifaka izifonyo kodwa sibe sina Jesu ngaphezulu ngosomsindo singathandaza egameni likaJesu siyabonga ababothe ingwele egameni likaJesu umuhle moya lengwele la kulesi sikhathi khuluma baba ngesikhathi esifanele lapho umhlaba wokudidekile khuluma baba umhlaba wokusinezinto inkinga ma issues angasolveki abadokotela bazamile kwezinawo izindawo bathi uthiki sidinga wena Nkosi njengegazi eliphelele sathatha wena Nkosi sifuna ukuthi nawo namhlanje nangumlaleli ukhona umuntu ohlezi manje unenkinga efanayo bona emhlizweni yakhe Nkosi ngelelela bona ongcwele empilweni yakhe kwenze umsebenzi ileli gazi Nkosi esikhuluma ngalo namhlanje ilona icovering engcono empilweni zomlaleli empilweni yabazalwane abakhona yabafundisi abakhona egameni likaJesu Kristu siyabonga lelithuba umusa wethu njalo uhlale njalo empilweni yethu njalo ngegameni likaJesu Kristu amen. Siyabonga bazalwane siyabonga egameni likaJesu Kristu asihlanganeni futhi kusasa 11 o'clock sesivala egameni likaJesu Kristu uNkulunkulu anibusise nokunibusisa amen and amen.